يقطين يقطين pumpkin كدو كدو يقطين Arabic يقطين English pumpkin pumpkin پښتو کې کدو کدو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وأهلا وسهلا. عربي زده کړې آنلاین مرکز څخه راغلاست. Welcome all. Today we will learn vegetables in Arabic. الخضروات means vegetables. سبزي. الخضروات سبزي vegetables. Don't forget to subscribe our YouTube channel and press the bell button and like the video. هیله کوم چې YouTube channel subscribe او د زنګ علامه کلیک کړئ او ویډیو لایک کول هیر نه کړئ. الخضروات سبزي vegetables. قرنبيط قرنبيط cauliflower cauliflower ګوبي یا ګلپي هر لهجه چې تاسو ته صحیح ګلپي یا ګوپي in پښتو. قرنبيط قرنبيط in Arabi, cauliflower in English cauliflower or cauliflower ګوبي یا ګلپي ګلپي صحیح ګلپي. قرنبيط cauliflower. فطر فطر مشروم مشروم فطر پوسکی یا خریړی کدی ته تاسو کوم بل نوم اخلئ بیا هیله کوم کومنټ کې وایي. فطر مشروم مشروم فطر پوسکی یا خریړی. کوسه کوسه زوچنی زوچنی کوسه زوچنی. کدوګکان دي تم کدوګکان وایو چې تاسو ما پښتو قاموس کې ډیرو کته خو د معنی نه کوله چې تاسو دې ته څه وایي. کوسه ته تاسو څه وایي؟ موږ کدوګکان وایو. زوچنی او تاسو ورته څه وایي هیله کوم کومنټ وکړئ. کوسه زوچنی کدوګکان. شمندر شمندر بیتروت شمندر بیتروت چغندر او دې ته تاسو چې وایي هیله کوم دام کومنټ کې وایي چې دا بعض خلک لبلبو وایي چې دا لبلبو ده او کنه. چغندر شمندر بیتروت چغندر یا شاید لبلبو وي. بیتروت شمندر. بازیلا بازیلا پیز پیز پلی یا مټر پلی یا مټر. بازیلا بازیلا پیز پیز پلی or مٹر مٹر. باذنجان باذنجان ایگ پلانٹ باذنجان ایگ پلانٹ. بانجان بانجان یا تور بانجان بانجان. باذنجان ایگ پلانٹ بانجان. بصل بصل onion بصل onion پیاز پیاز بصل onion. خس خس lettuce lettuce. کاهو کاهو in Pashto it is کاهو. in Arabic عربي خس خس lettuce. بطاطا بطاطا کچالو potato potato. بطاطا بطاطا کچالو potato. بطاطا حلوة بطاطا حلوة here is فتحة. بطاطا حلوة sweet potato sweet potato the red color like that. خواږه کچالو سره کچالو چې مونږ وایو خواږه کچالو خواږه کچالو. بطاطا حلوة sweet potato sweet potato. بطاطا حلوة. خيار خيار cucumber بادرنگ خيار cucumber بادرنگ بادرنگ. بقدونس بقدونس parsley parsley. بقدونس دھنیا یا گچنیچ in Pashto we say to this دھنیا or same گچنیچ گچنیچ دھنیا or گچنیچ. بقدونس بقدونس parsley. جزر جزر means carrot carrot. گاجر یا زردکا گاجر یا زردکا. جزر جزر carrot گاجر یا زردکا. ذرة ذرة means corn corn جوار
ذرة means corn جوار. طماطم طماطم tomato. طماطم tomato. رومي يا رميان. طماطم tomato يا رومي. بامية means okra. ليرو يا بيندي. ليرو or bendai. In Pashto we used to lero also for this. Lero ya bendai. Bamiya okra. Zanjabil ginger. Adrak. In Pashto it is adrak. Zanjabil ginger adrak. Kurath means leek. Gandana. Kurath means leek. Gandana. In Pashto it is gandana. Lift mean turnip. Shalgham ونوچ shalgham ki. Shalgham. Lift means shalgham, not shalgham. Shalgham, turnip. Lift. Malfoof means cabbage. انګلیسي کې ورته cabbage وای. Karam. In Pashto karam. Malfoof cabbage. Karam. Yaqteen means pumpkin. Yaqteen means pumpkin in English. In Pashto ki kadu. We use kadu word in Pashto for this. Kadu means yaqteen means pumpkin. Kadu. So this was our lessons. In short we says that yaqteen was pumpkin. In Pashto it is kadu. Here you will know English, Arabic, Pashto language also. So yaqteen was pumpkin. English ki pumpkin way. Pashto ki kadu. Bamiya English ki okra way. Pashto ki lero ya bindai. Taswir ki katai say. Aw batata kachalu. In Pashto we say kachalu. Batata kachalu. Potato. So this was our video. Hope you liked the video. If you have any questions, don't forget to comment, and hope you subscribe our YouTube channel and press the bell button. نو دا زمونږ نننی درسو. هیله کوم چې زمونږ تشویق د پاره هم زمونږ چینل سبسکرایب او دوستانو سره شیر کړئ. سکرین شاټ یې واخلئ، فیسبوک سټوري کې کېږدئ او دا ویډیو لایک کول مه هیروئ. نور تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.